Oh, we started. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും സ്വാഗതം. I just got back from watching Longlegs. And this has been one of 2024's most anticipated, most hyper-marketed horror movie ever. So if you're looking for a spoiler-free capsule review, this is a video you must watch. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങല്ലേ? Let's go. ഒരുപാട് വർത്താനവും ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് my rating would be a solid 7 out of 10. If you like horror movies with elements of serial killers and occult and things like that, please go ahead and watch it. This is an excellently made, even better, well acted movie. So yeah, തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നത് ഒരു വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. Now I will start with the positives. The first is that the story in and of itself is something that invokes, a sense of curiosity in us. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ this is it. There is you see things from the perspective of an FBI agent who is on the spectrum. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആളിച്ചിരി സോഷ്യലി ഓക്വേർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും intelligent ആണ്, and she's also said to have near psychic capabilities. Like she would just know where the killer is and things like that. She herself describes it as a feeling of someone standing behind her shoulder and tapping her to tell all the information. So the story is that ഒരു slew of serial killings നടക്കുന്നുണ്ട്, and they're all very spooky in the sense that അതൊരു ഫാമിലിയിലാണ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത്, and there are no signs of forced entry, and our family father is often the one who goes around killing everyone in the house and then eventually murder suicide basically. But there are no signs of forced entry. There's no drug use. There is no alcoholism. There's just nothing out of the ordinary. They're all normal church-going families. One fine day, the father just goes berserk and starts killing people in the house. But there is one other common factor which ties all of them together, which is that ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ murders നടന്നിട്ടുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം there's at least one child, one daughter whose birthday happens to be on the 14th of any given month. So ഈ രണ്ട് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ തൽക്കാലം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ഇതാണ് നോൺ വേരിയബിൾസ്. ദാറ്റ് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ട് വേർ ദ whose birthday is on the 14th of any month, and the second is that it's often the father who commits the murders and then kills himself. ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And the story is excellently told. This is one positive of the movie. The second thing is the performances themselves. Nicolas Cage as Longlegs is unrecognizable. Face മാത്രമല്ല, excellent prosthetic makeup, mannerisms and everything is like വേറെ level. I thought there would be like a big reveal, അവസാനം അയാളുടെ ഫേസ് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ, all that. But no, within the first 5 minutes of the movie, they deliver the first jump scare and his face reveal. That scene was so good. The popcorn in my hand went flying. Like, അടിപൊളി jump scare ആയിരുന്നു അത്. You didn't see it coming, which is what usually ഒരു ഭയങ്കര tense music build up ഉണ്ട്, slow motion ഉണ്ട്, ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേടി വരും. None of that was there. It caught me out of nowhere. By the way, jump scares minimal ആണ്. 4-5 jump scare maximum ഉള്ളൂ. എല്ലാം നല്ലോണം പേടിപ്പിക്കും. ബാക്കി സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ഹീറോ. Another positive I think is that അവസാനമുള്ള plot twist I could not see coming. Like, did not expect that at all. I could not even predict that it would have headed in that trajectory. So yeah, the plot twist was really it. And the final positive I have to say is that this reminded me a lot of The Haunting of Hill House. Because towards the end, the prayanam, the spooky elements, the supernatural takes the backseat. It is the emotional journey of a certain character that will leave you shaken. For me in particular, I am a woman, I have children. So yeah, that part really shook me. I left the theater crying because അത്രയ്ക്ക് അത് എന്നെ ഷേക്ക് ചെയ്തു. There are some verses they've taken out of the Bible. I can't tell you which one because that would be a spoiler. But they said that the character that delivers that line said it with so much conviction that it was very, very emotionally disturbing for me. So yeah, these are my cons. Amazing story, spectacular performance, particularly the actor that plays Lee Harker, Maika Monroe's mother. Oscar-worthy performance. She blew it out of the park. Okay, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി കോൺസ് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യത്തെ കോൺ is that it is painfully slow.
ചില സീൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇവരെന്തോ മൂവി 1.5 മണിക്കൂർ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു, അതായത് ക്യാമറ ഫോളോസ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദ മൂമെന്റ് ദി എക്സിറ്റ് ദ കാർ ടിൽ ദ മൂമെന്റ് ദേ ലൈക്ക് റീച്ച് ഇൻസൈഡ് ദെയർ ഹൗസ്. അത് വളരെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ 3-4 minutes ലോങ്, ഒരാവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൻ എ സീൻ ദാറ്റ് ബിൽഡ്സ് അപ് ടു സംതിങ്. വെറുതെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറി വരുന്നതിനാണ് ഈ ഇത്രയും ലോങ് പാൻഡ് ഔട്ട് സീൻസ്. ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദ മൂവി വുഡ് ഹാവ് I think stayed under 1 hour is what I think. That is the first con that stuck out to me. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് ചില പാർട്സിലൊക്കെ. We were like, okay fine, move on, because we know what is going to happen, so just move on types. Second con is that there is trailer, and this is an extended trailer, because you know that there is a serial killer. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ റിവീൽഡ് ആണ്. 14th ബർത്ത്ഡേ വരുന്ന പിള്ളേരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫാദറാണ് കില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ലോങ്ലെഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. Why is Longlegs doing it? What is the backstory of Longlegs? What is his connection to, the Satanic worshipping cult? ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല. There is like zero backstory. വേഗമായിട്ട് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളുണ്ട്, ഇയാൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഹൗ ദി ഒക്കൾട്ട് ഓർ ദ സ്പെൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് വർക്ക്സ്, ഇതൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. സോ ബേസിക്കലി ട്രെയിലറിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വേർഷൻ ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി. Had they explained the backstory of Longlegs, and had it been like a good backstory, this movie would have gone down in history as shining worthy cult classic. അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്റ്റോറി, അത്രയ്ക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസസ്, ബട്ട് so many questions now that I don't even know why that person did the things they did. Some sort of common factor is often there for killers, I hear. I'm not sure, I'm not a killer myself. ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. There is like zero explanation why Longlegs does the things that he does. So yeah, that's one con. The second thing is that the lead character, like we explained before, is supposed to be near psychic. Random number generators, look, she almost scores a 50+ in those tests, which is very rare for human beings, by the way. And yet she misses major clues. We can say that she was under the spell, or maybe somebody else was controlling her or something, but still it's like there in the back of your head. You're like, oh no, she was supposed to have guessed it. Irritation or no. Finally, there was not enough information even at the end to tie it all together to give us like a solid conclusion, which I think is because they want a second part. Maybe, hopefully they will explain more in the second part, if there ever is one. But yeah, conclude ചെയ്യുന്നതും കുറച്ച് കഷ്ടമായിരുന്നു. നല്ല കൺക്ലൂഷൻ ആയിരുന്നു, ബട്ട് വേഗമായിരുന്നു, because there is literally zero information about the background of Longlegs. Like, I don't know, but that's all. I mean, despite all of these negatives, the movie was excellent. And like I said, I stepped out of the theater like eyes puffy and crying and all of that. So yeah, I give the movie a solid 7 out of 10. സ്പോയിലറും ബ്രേക്ക് ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം എനിക്ക് കാപ്പി കുടിക്കണം, എന്നിട്ട് എനിക്ക് പോയി മോളെ ഡേ കെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. That's all for today. Don't forget to follow Unbelievable for more horror movie reviews. Bye.